Ang dami na nila, oh, 4 na. Ang ganda. Zurich. Ang laki ng simbahan. Ganda. Ito yung tour ko for today, guys. Dito sa Grindelwald, Interlaken. Ito yung mga views na nakikita doon. Y esta región hermoso país. Pilatus, que incluye la subida a la montaña aves en este lago. We're gonna 4 degrees but sunny. Here to the right, the Sarden Lake. Enjoy a little bit more. You can see the sky. You can see that it's clouded, but you can see it's also blue skies. We are going up. We're going up, as you can see, and as the central of Switzerland with the canton of Bern. We're going to start going high, and in the highest point it's around 1,000 meters. I will tell you where the highest point is, but we're going to start going up now. And you will see the beautiful montaña importante que conecta el centro de Suiza con alrededor de los 1000 metros. Les voy a mostrar cuál es la parte más alta. Vamos a subir este paso y como ustedes pueden ver, entre más subimos se puede ver un poco más el sol. So it's very the Luger Lake. Lake sa ibabaw ng... You see this lake? Normally it's a fisher's paradise. Aquí a la derecha tenemos el lago de Luger, como ustedes ven. Este lago, bueno, pues es un paraíso para los pescadores, pero también se produce hidroelectricidad aquí en este lago. So, you know, part of this lake is artificial. Many houses have to be floated. Hydroelectricity is important for us because due to that we have so many lakes that then we try to take advantage of eolic energy projects that involve new sources of energy, not just the traditional. By the year 2050, we'll see. It's difficult, but at least there's a project on the way. But this is a country that takes really well care of its state recycling, reusing. So the first thing you get here, or at least when I came here, este lago produce energía hidroeléctrica. Es una de las fuentes renovables de las que usamos en Suiza. Nos gusta
aprovechar para energías renovables que usamos. La más importante es la hidroelectricidad. Y nuestros lagos, como este de Lungen, producen bastante para el país. Las plantas nucleares para el año 2050. Vamos a ver, es un proyecto ambicioso, pero y tu manual para reciclar. These pictures that would look like a postcard. Está muy bonito el paisaje. De nieves on the top. Chalets that are typical, you know, this is typical architecture from the canton of Bern. Wooden chalets, small. Aquí a la derecha vemos una vista hermosa del Valle de Lungen y del lago. So look at that, it's really gorgeous. Nice. Really nice and representative of the architecture in the Are Valley. So if you see this valley, Military Defense Center for the Swiss Army, we will see the Adda River. Aquí vamos a... So this is the Adda River here to the right. You can see it has a milky color. Río Are, que lo había mencionado, y ese color lechoso que tiene, pues justamente es porque el agua viene de los glaciares. Se le conoce como... It's around 20 minutes, so you still have enough time to... and then we will see, you have the recommendations from Grindel. You can ask for the season pass, or any. But if you buy the season pass, that is the sledging season pass, then it could be better for you. Here to the right, this is the beautiful Lake of Brienz. We are getting closer to Inter. Latin name is Inter. It's the Lake of Thun. So I will tell you a little bit about Interlaken in a while. Meeting time 5:30. It could be in just we have our meeting time at 5:30. The questions I will answer them for you later. Pues por favor, si abren el folleto de Grindel, vemos donde puede contratar el Paraglide. Ahead, you already see Interlaken. Aquí adelante en el centro, esta ciudad que se ve en medio de las dos montañas. Normally in summer you can do river. They still have open options for you today. Interlaken is also known because of shopping. Fine bags, cosmetics, chocolate. Interlaken, if you want to check it out. Interlaken, which is descuento, un cupón de descuento para comprar en Kirchhofer. Es una de tantas tiendas que hay en Interlaken, pero en esta tienen un descuento si lo muestran. Sillas reservadas. So I recommend you to take your valuables with you. That's very important. But if you want to leave, then you will start walking the main road. This is the road. This is the road. So guys, we just arrived here in Interlaken. One of our tour. Dito yung bus. And look at this river guys. The Interlaken river. Look at the color of the river. Sabi daw nung guide is ganito na yung kulay ng tubig dahil doon sa yung galing sa bundok na melt na snow yung tubig na. So this is Interlaken. Sal muna tayo. Babalik na 11 o'clock dito sa bus.
Ang yaman mo siguro pag magkasino ka dito, no? Sa Interlaken, Switzerland. Lamig siguro sa taas niyan. Grabe na bundok. So dito guys, pwede kayong ano dito, yung mag paragliding kayo. Dito yon. Look at the valley of Interlaken. Welcome to Interlaken, guys. Let's enjoy the mountains view. So guys, kung mag-CR kayo dito sa sa Switzerland, ito kailangan yung mga barya. Kaya kasi ito. Oh, ano nangyari? Ito wala. So, ano palang gagawin? Oh. Ayun nga guys, ayaw gumana. Mangyari, hindi ka makatayo makaihi. Ayaw. Ayaw tanggapin. So, anong nangyari guys? Worst happen is hindi ako nakaihi. Kasi nga, ayaw gumana nung CR. Ayaw magbukas. Kaya yun. Hindi ko naihi. Ayun guys, oh, nag-paragliding. So dito siya na bundok sa Interlaken. Ayun ang mga paragliders kaya, oh. Tingnan nyo guys, dami. Pero mahal, 200 Swiss franc ang bayad dyan. Dito na tayo maglakad sa gilid ng river. Dito. Tingnan ko kung may mahuli bang isda kung mamingwit. Ang ganda, ang lamig. At saka kung makita nyo yung yung tubig. Napakalinaw guys. Ayun, kitang-kita yung bato sa ilalim ng tubig. At saka yung color ng tubig niya is parang may pagka-blue na color. Dahil daw to sa yung tubig is galing sa glacier na natunaw sa bundok. Ayun, oh, sunod-sunod yung mga paragliders. Ganda siguro dyan. Pero nakakatakot din. Kaya dito naman tayo sa river. Si Swan. Uy, nagpakitang gilas siya, oh. Magaling. Guys, upon my observation, siyempre ako mahilig ako mag-fishing eh. Base sa nakita ko dito sa tubig na to, sa river na to, walang isdang nalangoy kahit maliit na isda. Ewan ko bakit. Kahit pansinin nyo dyan, wala kayong makikitang isda. Siguro dahil sa sobrang lamig o ewan ko lang. Ano akong film dito sa camera ko guys. Pwede tayo video. This is Interlaken. May train dyan na pasakya. Paakyat pala guys. What a nice hotel.
Tiny on that. So andito na ako sa Interlaken guys. Papunta na sa bus station kung saan naghintay. And balik na sa Zurich at 5:30. Cute. Tingnan nyo guys. You know. The beauty of Interlaken. At meron din doon sa bundok guys. Napaka-special na. At ito yung makita mo. Did you get daddy one? Let's stop. This will be very soft. Guys, Santa Claus oh. Lasing ata to. Andito na ako sa meeting point para sa bus. Pero ang bus wala pa. Yung mga kasamahan kong sa bus kanina andon pa sila sa Christmas Village. At andito na guys. Tapos na yung tour natin. So naghintay na lang sa bus pauwi ng Zurich. Maraming nag-enjoy naman. Medyo may magastos nga. Magastos yung tour. Kasi nga kailangan mo ring sumakay doon sa tawag ito. Ayan may train. Ayun ko na tayo. Kailangan sumakay doon sa cable car. And it cost 61 euro, no, Swiss franc. I think 65 euro yun pag i-convert. Medyo may kamahalan, pero sulit naman. Kasi yung pinakatuktok na bundok doon, yun talagang pinupuntahan ng mga turista. And yun nga, kulang sa oras, pero okay naman. Wow. Guys, dumating na rin dito sa Zurich. Which is okay naman yung biyahe. Nandito nga. Hey girls. Thank you so much. Where's the driver? I want to say thank you for that guy. Thank you, Luis, for bringing us alive here. Thank you so much. Thank you for your service. Hey, bye-bye.